Maisha TV. Nyinyi mko na noti ya 10k moja na it can only buy a chicken. Kuna wale ambao wameiba mali ya umma, wale watu wa seminar na retreat. NASA died. I'm a man of God. I prophesy NASA is dead. Tena iko shetani fulani anatuambia turudi nyuma tena kwa hiyo ndoa. Mimi ningependa tafadhali mtuombee leo ile ndoa ya NASA. Tafadhali Apostle mtuombee party leader wetu wasirudi huko. They need money. Because ukiangalia time ya budget. No, it's the poorest. It's the poorest county. Wale ambao wanajiweka mbele kwamba ni mafarasi ndo watu ambao watatupotosha katika hii nchi ya Kenya. Wao wanataka watutumie kama vibarakala, tuwapatie uongozi, hakuna manufaa tutapata kwao. And now you have, let's say, 20 million who will be back. How do you bank that money again? I'm telling you, the culture of selling stuff in Western Kenya, any asset must be sold, any liability must be sold. Have you seen for the past 2 years what this man has been going through? A very good evening to you, and thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. My name is Rida Chibet. Welcome. Deputy President William Ruto held a 2-day forum with leaders and stakeholders for an economic forum for Western counties that include Busia, Kakamega, Vihiga, and Bungoma, as he continues to strengthen his support base by selling his bottom-up economic model. Among those who attended the Naivasha forum were political leaders, professionals, civil society, and other stakeholders from Busia, Kakamega, Vihiga, and Bungoma counties. Bushebi Jr. with full report on this. Thank you very much. Deputy President William Ruto has told the nation that his bottom-up economic model aims at moving the country forward. The second in command spoke after a 2-day Western Kenya Economic Forum meeting in Naivasha, in Nakuru County, where he met with a number of leaders from Western Kenya. In the discussions that we have had with this team from Western Kenya, we have found a lot of value in the information, the ideas, and the suggestions that they have made that will not only inform what happens to the economy in Western Kenya, but that will inform the general policy and framework of the economy of Kenya. The DP who flew to Naivasha on Sunday afternoon from a church service in Muranga said the regional sessions will culminate into national economic agreement. Today we are having it with Western. The next we are going to have it with Rift Valley.
We are going to have it with Northeastern, and we are going to have it with Lower Eastern, so that we can consolidate a framework and a blueprint that will take the conversation in Kenya to the level where we are discussing how we will create opportunity or a nation that gives opportunity, equal opportunity at that, to every citizen. Following days of public criticism over failure by his allies to explain the bottom-up economic model, Deputy President, backed by his UDA supporters from Western Kenya, chorused the now controversial economic model, which they claimed was aimed at creating jobs and that it will have more benefits than the trickle-down economy, which breeds cartels. The leaders, led by Washiali and Dr. Boni Halwale, among others, say difficult as it may be, the economy conversation is a must-have to bury tribalism, patronage, cronyism and corruption. Na sisi yetu, naibu wa rais, itakuwa maombi. Tutakuombea wewe binafsi, na pia tukuombee Wakenya waweze kuunga mkono ili yale yote tumezungumzia hapa Naivasha iweze kusaidia watu wa magharibi. We are saying today, we are declaring we know our problems and we know our solution. So what we've been doing here for the last 2 days has been about identifying those priorities within an available resource map. We know it is possible, the resources are there, only that we did not have a leadership that had political commitment and the willingness to see to it that people of Busia do not sink deeper into poverty. Thank you so much. Our GDP contribution is a mere 6%. Based on our population, it means we are below what we are able to produce by a whopping 30%. We are convinced that because of the election of next year, we are going to change this. How will we do it? It is because on the ballot paper next year, the agenda of Mama Mboga will be there. We are excited because for the first time in history of this country, we have seen a presidential candidate who has asked the common mwananchi from the grassroots to tell him what do they want him to do for them once he becomes the president of this country. From the time that I began to vote as a person in this country, I will vote for the first person in next year, somebody who has asked me how best I want to be governed. Many times we have wasted our votes on people who will do seminars from a hotel to the other, but trying to burn the midnight oil to create political slogans like Tiara, like Tibim, and after we have voted, when we go back after the elections with the same problems, I find it very difficult to explain to the people what they meant by supporting a person that particular slogan. The deputy president also took a swipe at his critics, saying it is time that politicians focusing on ethnicity, positions, power and law changes have the economy debate. We want to liberate our country from the bondage of personality cults to the freedom of issues and plans and programs and an agenda that benefits not just a few, but the wholesome citizenry of the Republic of Kenya. He said the bottom-up economy is anchored on deliberately promoting investments and financial instruments targeting the millions who are unemployed, the hustler enterprises, farmers, and many other groups. President Uhuru Kenyatta has castigated his deputy's style of politics, saying it is aimed at radicalizing the youth to be dependent on handouts as opposed to empowerment. Opposition leaders Raila and ANC leader Musalia Mudavadi have also modeled their campaigns around revitalizing the economy.
Raila has repeatedly questioned how wheelbarrows will help uplift millions of jobless Kenyans. Among those who attended the Naivasha Forum are political leaders, professionals, civil society, and other stakeholders from Busia, Kakamega, Vihiga, and Bungoma counties. In July, the Deputy President met political leaders and other stakeholders from Kisii region in Nakuru. The Naivasha meeting started on Sunday, August 22nd, and has ended today. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Wishabi Jr. An angry residents of Embu County today torched a school bus after it hit and killed a border rider. Speaking to the press, the Embu West Deputy County Commissioner Caroline Imaya confirmed the incident, saying that the residents got enraged after the accident and resorted to taking matters into their own hands by torching the bus belonging to Lion School. She noted that the bus was torched outside Kenya Medical College Embu campus. The bus driver was saved from the wrath of the angry riders who are baying for his blood. The traffic officers rushed the scene in the nick of time and rescued him. He, however, sustained numerous injuries after the accident and was rushed to Embu Level 5 Hospital. Gari ilikuwa imetoka pande ya hapa osi hapo moja ikielekea pande ya St. Michael. Leo kijana wa pikipiki alikuwa ametoka ku drop watoto shule hapa St. Michael akiwa anarudi. So ikakuwa hiyo gari ilikuwa ni kama ilikuwa mwendo wa 6:45. So hii gari ya Lions ilikuwa speed sana. So wakikuja kupitana hapa dipo akamgonga. Na hiyo kijana akapass. Ningependa kurequest hii barabara inapitwa na watoto na pia hii shule iko na watoto wako na disability, so tunaomba hii barabara watuwekee bumps ili to reduce the cost of accidents. Hao si watu wa pikipiki, kwa sababu vile si tunafundisha watu wa pikipiki ama vile wanafundishwa kabla kwa barabara, hatujawafundisha gari ikifanya accident wanachoma ama wanatandika mwenye alikuwa na gari. Kwa hivyo sisi tuna condemn ya act ya leo na tutaambia watu wa pikipiki mahali popote walipo Kenya mzima, accident ikifanyika tusichukue sheria mikononi. The Teachers Service Commission is calling on teachers across the country to get the COVID-19 jab ahead of today's deadline issued by the head of public service, Dr. Joseph Kinyua, to all civil servants. According to the statement, teachers who are yet to be vaccinated are encouraged to take the advantage of the ongoing step-up campaign for vaccination. That read the part of the statement. Kinyua directed all public servants to get vaccinated against the virus by today, which is August 23rd, failure to which they will face disciplinary action. As the Ministry of Health wraps up the vaccination drive in the country, civil servants have been ordered to take the jab or face disciplinary action. Head of Public Service Joseph Kinyua in a circular said that despite the civil servants being prioritized in the ongoing vaccination exercise in the nation, the vaccination uptake among civil servants is relatively low. The circular reads in part, and I quote, "Some public servants have deliberately avoided getting vaccinated so that they can stay away from work under the guise of working from home, hence affected service delivery to the public." End of quote. The defiant civil servants now have until August 23rd to get the first jab or be disciplined. Joseph Kinyua said that the revelations of the low vaccine intake were made during a National Security Advisory Committee meeting instructing principal secretaries and accounting officials to ensure full implementation of the decision. This comes at the backdrop of more vaccines arriving in the country and more centers opened for the exercise. Kinyua's directive, however, is a deviation from an earlier directive that taking vaccine is voluntary. Today, the uptake of the second dose of the vaccine by the priority groups, including those aged 58 years and above, stands at 214,722, others 205,802, teachers stands at 102,007, security officers at 56,219, and health workers is at 120,155. The proportion of adults fully vaccinated is 2.6%.
The novel coronavirus COVID-19 has adversely affected the global community, and like most countries, Kenya has not been spared. According to one study, Kenya's international trade performance, its financial and commodity markets, and the entire macroeconomic environment have all been affected. We took a macroeconomic view, reporting the story of David Wafula from Bungoma County. Even as the World Health Organization wants Africa not to get complacent in the fight against COVID, saying the devastating surge in various parts of the continent is a clear sign the pandemic is not yet over. Kitu ambacho kinafanya ufae venye ambavyo nimefaa, unawe mikono, ukae social distance. Kila mtu, hakuna hata mtoto wa miaka 3 anajua what is going on. So there's no need to kuendelea kutacha, ila kila mtu afahamu ni nini kinaendelea dunia nzima. Ukiuliza utaambiwa ufike nyumbani mapema, kwa sababu ya kile kitu ambacho kinaendelea. The effects of the pandemic have not only been felt globally but locally too, as evidenced by various traders in Kenya. In Bungoma County, we met with David Wafula. Mimi kwa majina naitwa Mende Kunguni. Ile ni jina la utani, maarufu ni Wafula. Wafula mwenyewe, mkazi wa Bungoma County. David Wafula is a trader who sells insecticides in Bungoma town for a living. In most cases nakwanga vitu za household, kama kuna vile vitu zinasumbua wananchi, vinaitwa kunguni, mende, mosquito. Mimi nasiangamisa. David has not been spared of the acute negative impact of COVID-19 on his business. Katika biashara yangu, kitu cha kwanza, mimi changamoto kubwa sana ambazo nakabiliana nazo kwenye biashara zangu wakati naendesha ni kwamba wakati mwingine customer wanaweza kuja kwa wingi wanunue, na wakati mwingine hawanunui bidhaa, licha na sababu ikiwa kwamba wakati ambapo tulikuwa na curfew kwamba kila mtu aende nyumbani mapema, so na upata kwamba umekaa kuanzia asubuhi, umefika mchana bwana hujapata kakitu, lakini masaa 12 ndakana ukue nyumbani, so unapata hujapata kakitu hata kakupelekwa mtomo bwana. Lakini tunashukuru ya kwamba tumefunguliwa kiasi, angalau masaa 3 tunaweza fanya kazi na tuende nyumbani tutulie. The middle-aged trader, who is also a family man, says that one of the challenges he faced in his business was to function within the curfew hours imposed by the government that had previously been increased from 7 p.m. to 5 a.m. Kilija kwanza mziko, ukitumalisha bidhaa za kuuza hazikuji kwa sababu wamefungiwa. Kwa mfano mimi nikituma vitu Nairobi, mtu anaweza kuja nazo asifike Nakuru akwame, sikae kwa njia, customer wakitaka hakuna. Mimi naweza kula stoko iishe kwa sababu stoko hakuna, wateja nao hawako, sawa wengi wanaokopa kuja soko. Unaona? Sasa unapaki pale, wale wa mateni wanakutai, hauna pesa ya kulipa kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea. His delight is the lifting of the curfew to start at 10 p.m. Hii kitu yenye wanasema uende nyumbani mapema saa 4, kwa mfano Bungoma wamesema saa 4. Tunashukuru wamekupea muda wa kufanya biashara. Saa 4 tupatikane nyumbani. Na mchana at least tutembee tutafute chakula. Na hala hakitu hanaitwa virus hanatembeanga saa ngapi? Ili tukatafute tu mahali penye hanapatikana hiyo masaa. Na tuchue vile tunakabiliana nao. The government of Kenya had imposed several health measures, including keeping a 1 meter distance, wearing of face masks, sanitation, among others, a factor that saw a shift in business operations. The trader now calls on fellow businessmen to not relent on observing those measures. Na mchana watu wanatembea, naona wengine wachafaa mask, naona wengine wanasalimiana tu.
Hata kama serikali imesema social distance, wengine hawana hayo. Lakini usiku watu ile najua kila mtu anafaa kwa nyumbani. Sasa mimi kwa jumla najua hiyo haijaribu sana biashara ya watu, kwa sababu usiku kama serikali imesema saa 4 utakuwa kwa soko unafanya kazi gani? Unafaa huo unalala. Na mchana wanakupea uhuru wa kufanya kazi. Sasa hakuna haja kulialia ati hali imekuwa ngumu, watu wamekataa kufanya kazi, wanakaa tu hata kwa sababu ya hiyo kitu yenye wanasema. Wewe toka enda fanya kazi masaa ambayo umepewa na serikali, muda ikifika ya curfew enda nyumbani lala. Despite the heavy government borrowing to fund the fight against COVID, David now urges the state to cut down on the loans due to the heavy taxation on citizens that has led to high cost of living. Mimi kama mwananchi wa Kenya, kitu cha kwanza ambacho ningependa kuambia serikali ni kwamba Wakenya ni wengi, na wakati tunafanya biashara hata kama masaa inatuzuia kufanya biashara hati muda ambao tunataka kama Wakenya, lakini huwa tunalipa ushuru. So pesa zetu ambazo tunalipa ushuru zinaingia counties, naenda Kenya mzima kwa ujumla. Serikali yetu isikopekope madeni. Waje tutumie hii hizi inaitwaje hiyo nini yenye tunatoa ushuru ambao tunatoa, at least tujinufaishe sisi wa Kenya. Lakini tukiendelea kukopa madeni hata kwa sababu ya hii kitu wanasema bwana, sasa tutakuja kuuzwa wa Kenya wote, tutakuja kuuzwa kwa sababu ya kutolipa madeni. Unajua tunakopa madeni na biashara iko chini, sasa unapata kulipa deni na kuwa ngumu. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Rida Chibet Kering. The section of President Uhuru Kenyatta allies have won Attorney General Paul Kihara and Solicitor General Kennedy Ogeto of appealing the Court of Appeal decision, reaffirming the High Court judgment that the Building Bridges Initiative BBI bill is unconstitutional. On the other hand, the ANC party leader Musalia Mudavadi is over the moon, affirming his thoughts prior to the annulment of the Building Bridges Initiative, saying he foresaw glaring irregularities in the document, which was fashioned by 2 individuals. We have, as Kenyans, spent our energy and our resources for the last 3.5 years talking about this thing, refusing to listen to each other, making it look like it's a one-way street, and now the courts have just put a stop to the entire thing. We kept on reminding our leaders that, look, this is a process that you need to involve everyone. Involve each one person for it to have very serious public participation. So we've come and they have told us the same. No, I don't want to support. I have said, yes, please go back on the drawing board. 2016, where did we miss it? These are 3 arms of government that need to work together, regardless how independent they are, but there is a way. You are not independent just to work and move. No, you're independent to make things move in the right way. Before we now go to another step, please, can we just sit down and have what I normally say, a candid talk. This is what you feel. You're just pushing because you are with the powers to push, and it is not right. And then from there, when you clear that, when you bring that harmony, when you agree that you need peace of each other, you will have a better way of doing it. Ile pesa ambayo walikuwa wametenga kufanya referendum ya BBI, pesa hizo sasa wachukue, waeke katika vaccination ya COVID-19, waeke katika matibabu ya COVID-19. Mambo ya kutuambia BBI imekufa, na tunataka Auditor General audit pesa ngapi zimetumika kwa hiyo BBI. Na wale officials apart from the president, wale promoters wa BBI, mshahara yenu muwe surcharged, mulipe kwa sababu maribu pesa ya Wakenya. Ni lazima sisi watu wa mkoa wa Magharibi, we should identify a leader na tujipange nyuma yake. We have brought you a leader in the name of Musalia Mudavadi. We'd like to make a special plea and a special call to the President of Kenya to ensure that
he starts and fast-tracks the implementation of the Truth, Justice and Reconciliation Commission report, which has been lying in the cards for the past 6-7 years. We'd also like to request the President of Kenya to implement the Ndungu Land report. We'd also like to request the President of Kenya to start the implementation of the Kriegler Commission report. We believe that the solutions or the recommendations that are in those particular reports would go a far way in terms of helping Kenya be a cohesive country, be a peaceful country. Education CS Professor George Magoha is now leading the 100% transition to high school campaign, noting that some students who completed the KCPE exams have not yet joined Form 1. The Education CS, who had toured the Bangladesh and Kibarani estates in Mombasa County, said that 40% of students who completed KCPE exams have not yet reported to Form 1. Mombasa, Kwale and Kilifi counties top the list of students who have not yet joined Form 1. The CS calls for the students to join Form 1. Some parents have complained that they have suffered under the sting of coronavirus impacts, thus unable to afford to take their children to school. That is constant change, and that I am instructing our officers who are in the field, together with the Minister of Interior, who is represented here by County Commissioner Mr. Ciele on my left, together with his chiefs and sub-chiefs and our quality assurance officers and education officers, to go to the field and mock every child. Every child must be taken to school. Forest conservation is one of the most important activities to preserve nature, as Gatano Buteyo, the founder of Miti Park in Bungoma, says. His mission is to protect the natural forest in an aggressive attempt to preserve the heritage of nature in Bungoma County. Mr. Buteyo said this during a public participation with the residents of Sangalo Ward in Bungoma County to determine the way forward of making Miti Park a tourist attraction site with an objective of adding species like lions, leopards, hyenas, among others. Bushebi Junior with that report. Started in 1969 by the founder Francis Buteyo. Mimi naitwa Gaetano Francis Wafula Buteyo. Buteyo Miti Park Forest today held a public participation with the residents of Sangalo to determine the way forward of making it a tourist attraction site, with the objective being adding species like lions, leopards, hyenas, among others. Vile hali ilivyo sasa, tumeendelea nilianza kutengeneza huu msitu 1969. Na nimekuwa nikishughulika sana kujaribu kuhakikisha kwamba tunafaulu katika shughuli zetu za kuijenga. With his main desire being tackling the issue of deforestation, specifically destroying herbal and traditional trees. Kwa sababu niliona watu wanaharibu miti sana, na nikaona ikiendelea hivi na iwe watu wataendelea kukata, mwisho yake tutashindwa, kwa sababu tutakuwa tumekwama kwa sababu ya kukosa miti. Na mimi nikaona ikiwa watu wanaendelea kukata, siwezi kuzuia watu, lakini ningependa ikiwa watu wanaweza kupata akili ya kuelewa ya kwamba miti tukikata mwisho yake itakwisha, na tutakosa jinsi tunaweza kufanya vitu vingi, kwa sababu vitu vingi hutegemea miti, na hasa zaidi miti ya kienyeji. Miti ya kienyeji ni miti ya maana, ina matunda, ina matunda yake haswa ndio kabisa inafaa katika maisha ya Kibuguzi. Mr. Gaetano Francis Wafula Buteyo is of the view that natural trees preservation is imperative due to the heritage benefits drawn from their existence, citing the biblical sycamore tree, a fig tree family also known as Mukuyu tree among many people in Kenya.
ingawa watu wanapenda miti ya kizungu, niseme exotic, hiyo kweli sio solution ya matatizo yetu ya kujijenga. Tukiendelea kujenga kwa njia ya kukatakata, mwisho yake kama vile ilivyo juzi vijana wakaingia kwa kukata miti, hasa zaidi miti ya mkuyu, miti mikubwa ile ambayo imekuwa huko 100 years, nao wameingia huko na power saw, yote wamekata. Sasa mwisho yake hakuna fig tree tena. Speaking during the event, the parks manager, Mr. Simiyu Buteo, highlighted the site will create job opportunities, provide learning environment for students, to conduct research and provide medical hubs, as their main aim is to conserve herbal and traditional trees. Hii hifadhi iko na manufaa mengi tu, kwa sababu kando na kuwa ya kwamba ni hifadhi ya miti, tunajilinda mazingira na kuhakikisha ya kwamba tunajaribu kuchangia kuzuia mabadiliko katika hali za hewa ama anga. Pia hii msitu inavutia miradi zingine, kama kwa mfano tumesema ya kwamba inaweza tutaendelea kufanya mambo ya guest house, mambo ya tourism. Sasa pia itainuka, watu watakuja kutembea hapa, wakisha kuona wanyama watalipa. Hii itaachia hii hifadhi pesa ya kuendeleza mambo yake. Kando na hiyo, hizo activities zenye zinakuja kama hizo za tourism pia vutia soko ya bidhaa ambazo zinakuwa hapa. Tuseme wale baadhi yetu wenye wanauza vitu vya kula kama ndizi, machungwa, watu wa kuuza vinywaji kama soda, pengine pia wale wenye wanaweza kufanya kioski ndogo ndogo za kuuza kama chips na vitu kama hizo, watapata nafasi ya kuuzia wageni ambao watakuwa wanatembelea hapo, na hivyo kupata pesa. Vile tunapanua nafasi za kazi, zitapatikana hapa. Hapa tayari tuna watu karibu 20 wanaendelea hapa na kazi, na tunafikiria wakati tunafungua kamili kufikia mwisho wa mwaka, tunatarajia kuwa na workforce ya watu kama 100 hivi hapa, na kuongezea nafasi zile zingine za kupata mafunzo, elimu kwa shule, watoto wa shule, ambapo sasa hivi huwa wazazi wanawalipia gharama kubwa kuenda tours kwingine kwa mafunzo, kama kwenda Kisumu, kwenda Nairobi, mambo mambo ya utunzaji mazingira watakuwa wakisomea hapa karibu, pengine kwa asilimia ndogo tu ya ile yenye walikuwa wanalipia. According to Oscar Wekesa, the NEMA representative, they have conducted their assessment and they are willing to support the project to ensure there is no environment pollution. Kwa majina naitwa Oscar Wekesa. Mimi ni environmental consultant registered by NEMA. I've been here, I came here because of the Buteo Miti Park. It's a conservation project whereby the proponent, Mr. Gaetano Buteo, wanted to continue conserving the trees, especially indigenous trees that he has been conserving since 1969. And then because he wanted to introduce, to make it an income generating
activity. He is introducing the wild animal section, whereby now he will be encouraging people to visit the site for recreational purpose, and also seeing animals which are most probably people travel distances before they see an animal like a lion, a cheetah, tortoise, and many others. Through that, you want to continue conserving the heritage of the area, maybe introducing all other traditional foods and medicines and all those other things that were practiced way back in the community. Buteyo Miti Park is located in Sangalo West Ward, Siaka Village in Bungoma County. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushebi Jr. Thank you so much. Glad to have your company throughout the bulletin. That's all we had for Maisha Prime. My name is Frida Chibet. Kerry. Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chibet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Where when we introduce this going to school and all that stuff, even the female child is supposed to go to school, and when she goes to school, she's going to be taught about leadership. The people I know who can know them better are those other youth. So what I do, if I handle those youth toughly, they know what to do to my children. Yeah. All right, good evening and glad you tuned into Maisha Television. Welcome to Maisha Prime Talk. It is Monday and we talk about issues affecting the society. With me today to join me in this conversation is our reporter Philip Simeyo. Karibu sana Philip. Asante sana.
He will be helping me to tackle some of the issues that has happened in the past 1 week and between last week and today. So make sure you tune in till the end. Well, Philip, ningependa tuongelee masuala ya Olympics. Unajua Olympics ilikuwa under 20 championship ilifanyika Kenya na iliisha hapo jana. Wewe unaweza ukasema ilikuwaje? Olympics ilifanyika jana na sisi kama Wakenya tumefurahia sana kwa juhudi ambazo wanariadha wetu wameweza kuonyesha hapo jana, wameonyesha umaarufu, wameonyesha ya kwamba Kenya bado ipo. Kama nchi ya Kenya bado ipo na bado tuko mbele na tunahitaji mengi zaidi kutoka kwao. Ukiangalia wametupea hopes. Unajua wakati wa Tokyo Olympics Wakenya wengi walikuwa wamekufa moyo. Kwanza vile ilianza unaona that Wakenya walikuwa wanashindwa, zile mbio walikuwa wanajiwanga ni ya Wakenya walishindwa. But ukiangalia kwa hiyo Olympics under 20 yenye ilikuwa inafanyika Kasarani hapa Nairobi, tunasema that Kenyans waliperform vizuri sana. Ukiangalia ranking, according to ranking, Kenya was the first in the championship with 8 golds, 1 silver, 7 bronze, which brings to a total of 16 medals, followed by Finland with 5 medals. Then our rivals ambao ni Ethiopia. Unajua Ethiopia wanakuanga pia sana na mbio. Na ukiangalia competition mingi sana Ethiopia ndio wana compete na Kenyans, but hawakuwa hata top 3, but walikuwa na 3 golds with 12 medals. Unajua ranking, najua kuna watu wengine labda wajui ranking inafanywaje. Unapata mtu ako na medals 12 na anaweka number 5 ama 6, mwingine kama Finland wako na 5 but number 2 huwa wanaenda na gold medal. So ukiangalia Finland walikuwa na medals mingi than gold mingi than Ethiopia. So mimi upande wangu kulingana hiyo performance ya Kenya katika hizo mbio za under 20, ningesema ya kwamba kama Kenya, unajua ilikuwa nyumbani na kawaida hawezi kubali mtu akuje nyumbani na akushinde. So ni kama kwa upande mwingine Kenya walikuwa nyumbani na hawakutaka kuaibisha wazazi wao. So ilikuwa tu ni lazima, ile walikuwa sijui tufanye nini. Lakini ukiangalia Tokyo, Japan wako number 1. Japan inategemea jinsi umejipanga. Kama unakubali mtu akuje kwako na kushinde, hiyo ni sawa, lakini kama wa Kenya sisi huwa hatukubali kushinda tukiwa nyumbani. Jambo la pili, wa Kenya walipisha kisasi. Niliposikia jana wakizungumuza, walisema ya kwamba walikuwa wanalipisha kile kisasi cha Tokyo Olympics. Ya kwamba wao walienda kule wakashinda. Singewaje wao kushinda, walikuwa nambari ya kwanza katika Afrika. So hao walitaka ni kama walitaka wa number 1 katika dunia mzima, lakini waliongoza katika bara la Afrika peke yake. Na hivyo sasa hapo jana walitaka walipisha kila kisasi ambacho walitarajia, ule ushindi ambao walitarajia katika Tokyo Olympics ambao hawakupata. Na unaweza sema shida ilikuwa wapi ndio Wakenya waliperform vibaya Olympics? Although hawakuperform vibaya, they were number 17 worldwide. Unajua dunia ni kubwa na walikuwa number 1 Africa, but it's not what many Kenyans expected. Wengi walitarajia that watakuwa na gold mingi zaidi, watakuwa labda top 10, but hawakumanage. Unaweza sema nini ili happen Tokyo na nini ili happen juzi Kenya ndio wameperform vizuri? Kawaida ndiposa kitu kifanye vizuri, kifurahisha wengi, ni lazima uwe na muda mzuri wa kujiandaa. Na tunapoangalia kama hii Tokyo, ni kwamba Wakenya hawakuwa na maandalizi. Unapata ya kwamba ni muda mfupi, umekuwa na hizi restrictions za COVID-19 ambapo labda hawakupata muda mzuri wa kuwa na katika mazoezi yao ili kujiandaa kuenda katika hayo mashindano. Na unapopata ni kwamba katika hii riadha za jana, napata ya kwamba Wakenya wamekuwa na muda wa kujiandaa na hivyo wakapata ushindi ambao wameupata.
Yeah, tunawaambia kongole sana, walifanya vizuri kuhakikisha that wamepeperusha bendera ya Kenya juu zaidi. Then kulikuwa na hii issue kwa hii under 20 championship. Kenya ilikuwa disqualified mara mbili. Kulikuwa na mixed relays ya 4x4. Hiyo ni relays ya kuzunguka uwanja mara moja, but ni mixed, mvulana msichana, inategemea vile mtamix wenyewe, but ni wavulana wawili, wasichana wawili. Kenya ilikuwa disqualified. Alafu tena kulikuwa na mbio nyingine ilifanyika juzi. Kenya alikuwa na bronze namba 3. Alikuwa disqualified. Na ukiangalia yote ni infringement of the line, kukanyaga line ambayo si yako ama kukanyaga line ya nje. Ukiangalia unaweza sema issue ni nini? Hawakufunzwa vitu kama hizo ama ni negligence, mwenyewe tu anaamua kukanyaga? Siwezi sema ya kwamba hawakufunzwa. Na inaweza fika wakati unapokuwa katika mashindano, labda unaona ya kwamba mwenzako amekushinda ama umeshinda, so ile hiyo furaha ambayo inaweza kupelekea uone ya kwamba umeshinda, so unaamua kufanya chochote. Ndio hata unaweza ona ya kwamba inaweza fika wakati unaona ya kwamba umekaribia mwisho, inaitwanga touchline ile ya mwisho kwa kamba. Unafika time unasema hapana, nimeshinda, unaamua kufanya nini? Kwenda polepole. Hapo unapata ya kwamba unapitwa na yule mpinzani wako. So Maisha naona ya kwamba wa Kenya aidha ni ile kupuuza, ama kwa upande mwingine labda walisahau, walisahau, ndipo so kapata ya kwamba alienda katika ile line ya mwenzake. Yeah, na tukiongelea bado relays, hii ilikuwa mixed ambao walikuwa disqualified, but kuna ile ya wanaume peke yao walijaribu, walikuwa namba 3, na ukiangalia ilikuwa mixed, si kama kawaida tumezoea mbio inakuanga tu keep chep, but ukiangalia vile walikuwa kwa hiyo relays, kulikuwa na Mluya ndani, kulikuwa na Mkikuyu ndani, then kulikuwa na Wakale ndani. Unaweza sema iko vipi kujaribu kubalance kila mtu akimbie? Ni vizuri kujaribu kubalance ya kwamba huyu akimbie, lakini nitakana unaangalia kwamba nani ambao naye katika mstari wa kukimbia, sababu huwezi sema ya kwamba kwa vile nataka mimi nikimbie wewe pia ukimbie, na mbio ile speed ambayo wewe unakimbilia ama yale maarifa ambayo wewe uko nayo ama ujuzi ule ambao uko nao si ule ambao mimi niko nao. So hapo utaona ya kwamba wewe unaweza piga uende mbele, mimi nisalia wapi? Nyuma. Ama mimi niende mbele, wewe usalie nyuma. Kwa lile tu lengo ya kwamba tunataka tukue na ule usawa. Sasa au support hiyo issue ya kumix. Unataka shati zote za wakimbiaji iko tu keep. Hapana, si ya kwamba ikuwe keep kama nini. Lakini katika mashindano kitu ambacho tunataka ni ushindi. Haijalishi ya kwamba huyu ni Wanyonyi aka hapa, huyu sijui ni kipu jinsi unasema aka hapa, tuko na sijui Njuguna aka hapa. Katika mashindano ambayo serikali imetoa pesa na imeinvest katika hayo mashindano, ni ya kwamba lazima urudisha nini? The feedback. Na feedback ambayo unarudisha lazima ikuwe positive. So ni vigumu sana jinsi unavyosema ya kwamba tuwe na huwa usawa ambao katika mambo na mashindano, na ambayo huenda ikaletea taifa kupoteza ama hasara, na sisi hatupendi hasara kama Wakenya. Lakini ningependa kwanza kumpa pongezi zangu sana Emmanuel Wanyonyi, ambaye alituwakilisha alivunja rekodi katika mbio ya mita 800 ambayo kwa sana ilikuwa inajulikana naye Rudisha. Na katika Tokyo Olympics Kenya ilikuwa namba 2 katika hii game, na sana hii mbio ya 800 meters na sana wani ya Kenya. So Emmanuel Wanyonyi, ambao ukisikia jina lake la pili Wanyonyi, hakuna mtu angedhani kwamba angeweza, lakini aliweza kubreak record na kakimbia na 1 hour 43 minutes 76 seconds. Hilo jina Wanyonyi la Western. Hiyo ni obvious. Hakuna mtu mwingine anaitwa, huwezi sema Wanyonyi anatoka Rift Valley. Huyu ni wa Western. Na nadhani Waluya pia wameanza kuamka sana katika riadha. Tukiangalia Omanyala anafanya mambo huko mbaya sana. Anazidi kubreak record after record ya 100 meters. Juzi naona amekimbia na 9.8 seconds. Azina amebreak hiyo record ya Kenya ambayo ilikuwa 10 seconds. So naweza sema pongezi sana. Tuendelee hivyo. Pia Waluya pia wameanza kuamka.
Unajua ni vizuri sababu unapoangalia katika mashindano mengi ya riadha utapata ya kwamba kuna maeneo mengine ambayo yamekuwa yamesalia nyuma, wakiona tu ya kwamba hapana, mambo ya riadha wacha tuachie akina Kikoech, akina nani wengine Kipchirichiri, Kichumba, hao tuwaachie. Lakini ni furaha sana na ni pongezi sana tunaposikia kuna majina yanaanza kujitokeza pale kama akina Wanyonyi. So tunaona ya kwamba riadha imekuwa ni yetu kama Wakenya, si ya jamii moja, na hapo wengi tunaanza kuwa na ile hari ya kwamba sasa sisi pia tunaweza, si tu unapofika pale unajua kitu kizoea kwamba ni cha mtu fulani. Kwa mfano tukisema ya kwamba hapa mahali hii meza imezoea kutengenezwa, ama wote wanakandarasi wote tuseme ya kwamba ni wa kabila hii, wewe wa kabila fulani unapoingilia kati ili kusaidia katika kandarasi watakwambia kwamba hapana, hii ni azma ya kwenda kuwapokea. Wangeenda pale washabikie wanaporudi, lakini hao waliamua kuacha. COVID-19 najua ya kwamba iko ndio, lakini kwa jambo kama hilo mbona waliwaruhusu watoke? Kweli. Mbona waliwaruhusu? Na pia hata hizi COVID-19 kuwapokea peke yake sidhani kama ingekuwa issue. Kuna kwanga na mikutano mingapi ambao wanasiasa wanafanya. Kuna hizi mikutano ambao hata wanasiasa wenyewe wanafanya katika hizi maikulu, sehemu mbalimbali, wanavaa mask, wana sanitize. So I think kuwapokea wanariadha ilikuwa kitu ya just like 1 hour ama 2 hours ambao wangeifanya. Sidhani kama COVID-19 ilikuwa kizuizi kamili, lakini nawashukuru sana Wakenya. Wakenya waliweza kuongea online, walisukuma hadi rais mwenyewe aliwaita wanariadha hao katika ikulu jijini Mombasa. Na hata masharti ya corona pale sioni kama ingekuwa vigumu sana kuyazingatia, sababu jinsi umesema kuvalia ile barakoa na kuweka ile social distance, ule umbali wa mita 1.5. Sidhani kama ingekuwa ni vigumu sana, sababu sidhani kama ilikuwa ni Wakenya wote walioenda katika hayo mashindano, ambapo ingekuwa ni vigumu sana ya kwamba wakati wanashuka katika uwanja wa ndege ingeleta ile ukongamano ama ule mkusanyiko mkubwa ambao Wizara ya Afya imesema ya kwamba haustahili. Unaona? So ni kama tu sema Kenya, serikali ya Kenya haikufurahia matokeo ndiposa haikuenda kuwapokea wanariadha wake. Lakini Wakenya waliperform vizuri. Ukicompare Africa they were number 1, duniani walikuwa number 17. Ndani number 17 ni kitu rahisi. Sasa mbona waliweza kufanya hivyo? Tuwezi jua reasons zao, although the reason walitoa that COVID-19 ndio ilifanya wao kwenda kuwapokea. Sijakubaliana nalo sana, lakini walishasema, msemaji wa serikali alishasema, sasa itabidi tukubaliane, but cha muhimu ni kwamba rais aliweza kualika wanariadha hao katika ikulu kule Mombasa na akaweza kwa zawadi kulingana na jinsi walivyo perform kule Tokyo. Na tukimalizia mjadala huu, pia tuko na Olympics nyingine ambayo imeanza hivi leo actually for 13 day in Tokyo. Paralympic Games ime kick off today. Hii ni Olympics ya watu walemavu. Kuna wale ambao haoni, wale ambao wana mikono, ambao hawana miguu. Wewe unaweza sema Kenya wataperform aje hapa? Sababu hapa si nyumbani, huku ni Tokyo sasa. Tutafanya jinsi tulivyofanya. Uko namba 17 ama? Hatuwezi kuwa namba 17. Nimekuambia tangu nilipoanza ya kwamba Wakenya ni wale watu ambao Wakenya ni wale watu ambao wanajiamini. Kwa chochote ambacho Mkenya amejitolea kukifanya huwa anakifanya kwa roho moja akitarajia matunda mazuri. Kwa hivyo tunaombea wale wanariadha wetu walemavu ambao wameenda katika mashindano. Tunajua kwamba watarudi na tuwapokee vizuri kwa furaha na nderemo jinsi ilivyokuwa tumezoea kuwapokea pale nyuma, hata kama kuna COVID, lakini kwa sababu ya ushindi ambao tunatarajia watarudi nao, watawapokea kwa njia ambayo inastahili. Yeah, we wish them all the best, the Paralympic athletes who have gone to represent Kenya in the Olympics that kicked off today. All the best.
Let's go for a short commercial break. We'll be coming back. And on our second part, we will be talking about COVID-19 and vaccines. So stay tuned. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Oh, there you are. Come on, come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up, hold me, feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity. Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia nenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi nimechapia mbogi cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumi transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igikos yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down ya mpya tu. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season.
Welcome back. My name is Rida Chebet Kering and this is Maisha Prime Talk. It is Monday and we talk about issues affecting the society. And you can join in the conversation. You can text in or call 0746 999 841. We are also live on our social media platforms, Facebook and YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TV KE. I'm joined by Philip Simeo, who will be helping me tackle these issues. And in our second part, we're going to talk about COVID-19 and vaccines. Philip, the last time you were here, we were talking about the way the government is handling vaccination of COVID-19. Ulikuwa unasema that haijatoa specific places where the people can go and be vaccinated. Today in Trans Nzoia County, the residents are decrying shortage of vaccine. Na wanasema that watu waliamkia referral hospital, ambayo ni county hospital ya Trans Nzoia, wakienda kwa vaccinated, kufika kwa wanaambiwa that hakuna vaccines. Unaweza sema nini kuhusu issue? Sijui nini ambacho kinaweza kuwa kitendeka, sababu hizo doses naambiwa kwamba ziliweza kuingia jana katika hizo respective places, the respective vaccination centers. Tunaona kwamba sasa siwezi nikielewa kwamba mbona hizi vaccines wanaposema ya kwamba ziliingia alafu amke kula asubuhi kuambiwa kwamba ziko. Sasa sielewi mbona ni kama walikuwa wanazipeana usiku na si usiku kuna curfew. But by Friday Kitale ilikuwa imereceive 2000 doses from the national government. Lakini 2000 for all counties, unaona vaccines ni kidogo sana. Kidogo sana. 2000 hiyo ni watu hata si ward moja. Hata haitoshi. But leo the government has received 880,460 doses of Moderna vaccines. Hiyo ni ambayo imeingia some few not some few hours, but iliingia leo asubuhi nchini. So we hope that wananchi wote wataweza kupata. Na ukiangalia mmoja wa watu ambao walikuwa na complain that hawajapata hiyo vaccine ni mwalimu. Na tuliona vile TSC juzi mnaangalia kwamba TSC inasema ya kwamba hao walimu lazima wapate chanjo ama waadhibiwe. Na sasa mbona mwalimu anaenda kule anakosa? Sasa wewe niambie issue kama hii, mwalimu ameenda kuulizia. In fact huyu Linet anasema that ameenda several hospitals, si Kitale district hospital pekee yake, ameenda different places, anaambiwa kuna vaccine. Na walimu nadhani ni ambao walikuwa essential services, ambao walikuwa wamepewa kipaumbele kwa vaccinated. Unaweza sema issue ni nini hapa? Issue I think serikali yenyewe haijajipanga vizuri kwa sababu unaposema ya kwamba kikundi cha watu fulani kikaweze kwenda kupokea chanjo. Hiyo chanjo unamaanisha ya kwamba ipo ambayo itawatosheleza. Na unapopeana hicho kiwango unasema kwa mfano ya kwamba kama Kitale jinsi hizo kesi zimeripotiwa kule za kukosa chanjo, ni kwamba kama Kitale plus nilisema ya kwamba serikali iangalia kwamba inahitaji watu wafuatao wakaweze kupata hiyo chanjo. Na kwa vile wanavyosema ya kwamba walimu labda kama Kitale walimu ni walimu 10,000. Nitakana uhakikisha kwamba zile doses ambazo zinapelekwa kule zinawatosha walimu watu wangapi? 10,000. Ili walimu kama ni chapter walimu kuchanjwa malizana na walimu. Sio kuja kwanza kushurutisha walimu kuambia kwamba muende mpate mkwe vaccinated alafu wanapofika kule wanakosa vaccine. Na ukiangalia sasa the employer TSC wanasema if mwalimu hajakuwa vaccinated atakuwa punished. Sasa mwalimu kama huyo atahandle aje hii issue? Cause si kupenda kwake, ni kupenda kwa serikali. Alafu tena kesho uwezi mwambia kwamba rudi kule. Nadhani katika maeneo yetu kama katika counties, katika maeneo bunge tuna hayo maeneo, na mimi nafikiria kwamba ili serikali kuanza ukate ya kwamba unajua kulikuanga na Kenya kama taifa, so kuwahudumia wa Kenya wote ilikuwa ni vigumu, ndipo sasa wakaona ya kwamba wakaanza kugawa. Tutaenda kuwa na counties, tutaenda kuwa na maeneo bunge, tutakuwa na wards. I think hiyo ilisaidia kujua ya kwamba in a certain place, in a certain ward, you have this number of teachers ambao nitakana kuwa vaccinated. Na hapo wanapopeleka pale wanahakisha ya kwamba hapo walimu wote wakuwe vaccinated.
I think hilo serikali ingetumia, kwa sababu kuna hizi branches za TSC, hizo branches za TSC katika hayo maeneo ya utawala ambayo tumeyataja. Nadhani ya kwamba serikali ingetumia hiyo njia kuhakikisha ya kwamba walimu katika maeneo yote ya utawala wakaweza kufanya nini, kupata hizo chanjo, na chanjo ambazo wanapeleka pale ziwe zinatosha. Na nadhani pia ni method of selection. Wangekuwa wanasema like ukienda hospitali kama sasa umesema walimu lazima uko vaccinated. Hiyo ni directive ambayo ilitolewa cause how watu vile walifungua shule walisema that walimu wote wanafaa kuwa vaccinated. So nadhani serikali ingefanya hivi, mwalimu yeyote akienda waanze kupeana first priority kwanza, wahakikisha walimu wote wamekuwa vaccinated. Sasa mtu akienda na si mwalimu haweko on hold kwanza, mwalimu wako vaccinated then the rest of what. So nadhani serikali pia ingefuatia njia nyingine ya kuselect ili the first as in the wale ambao wanahitaji vaccine kwa sana, ambao ni essential services, ile kabisa ndio wapewe vaccine wa kwanza, then followed by the rest. And you know that is one of the challenges. Then kuna this issue of politicians. Ni issue tazidi kuongelea. The super spreaders of COVID-19. Ukiangalia mikutano ambao wanafanya the political gatherings. Na hao ndio wanatoa, hao ndio wanafaa kwa kielelezo kwa society. Hao ndio wanafaa waambie wananchi that msikusanyike, mkisha mnakaa 1 meter away, but hao ndio wanaita the crowds. Mimi nitakuuliza tu swali moja. Hapo utalaumu wanasiasa ama utalaumu Wakenya? Hapo unajua kwamba wale ambao wanatunga hii sheria ni viongozi. Sasa kiongozi unapotunga sheria then wewe mwenyewe ndio unayekuja kuivunja hiyo sheria, kumaanisha ya kwamba wewe haumpendi yule ambao unamtungia sheria. Unaona? Unapoangalia the issue of COVID-19, wewe umesema ya kwamba tusikutane katika mikutano. Tunaona ya kwamba kila mara kila mwezi unaona rais anasimama anaongea na taifa, anawaambia kwamba tufanye hivi ili tuzuie nini msambao wa corona. Lakini anasema vizuri sana ya kwamba hakutakuwa na mikutano ya kisiasa. Lakini cha kushangaza utapata ya kwamba kwa mfano saa hizi rais anaposimama kutangaza hakutakuwa na mikutano ya kisiasa. Mimi kwa upande wangu nashangaa sana siku ambayo anatangazia hiyo saa ambayo rais anatangaza kuna mahali mkutano wa kisiasa unaendelea. Hiyo ni kumaanisha kwamba wanasiasa wetu ni kama hao ndio hawalipendi taifa lao, kwa sababu hamwezi kuwa mnataka kupigana na adui alafu wewe ndio unayesababisha adui kupata nguvu. Kwa hivyo wanasiasa ndio wakulaumiwa sana katika msambao wa hivi virusi vya corona. Lakini pia naweza laumu serikali kwa upande mwingine ambao ndio wanafaa kuenforce hizo restrictions ambao wanaitangaza. Unaangalia that the president anatoa announcement this week, the following week kumetulia, hakuna political gatherings, hakuna anything. Hiyo wiki ikipita, the next week unasikia mwanasiasa fulani yuko mahali fulani, mwanasiasa fulani yuko mahali fulani. Na ukiangalia Wakenya ambao wanarundikana katika hizo mkongamano ni wengi sana. Sasa na ukiangalia serikali imetulia. Lakini mimi ningesingelaumu mwanasiasa sana, kwa sababu tunapoangalia tumekaribia katika uchaguzi mwaka ujao. Unajua ni lazima waamke mapema, waamke mapema ili ujiandae. So ni kama wanasiasa wetu wameona ya kwamba muda umeukwisha. Labda nchi inaweza funguliwa kama mwezi Januari mwaka ujao, ambapo watakuwa wamechelewa sana kuuza sera zao. Ndio unaona ya kwamba wacha tulie kidogo tupime, kukitulia tunaamka. So ni kama ile pressure, political pressure ambayo iko ndani mwao, wako na ile machungu yanasema kwamba uchaguzi huenda ukafika mapema kabla tujajiandaa. Ndipo unaona ya kwamba wana break rules wakienda. Lakini sidhani kama hiyo ni reason wanaweza kaa nayo, cause wakikubali wafuatie hizo restrictions ambazo serikali imeziweka, wote wakae, hakuna mtu anafanya siasa. Mimi nchi itakuwa imetulia, si eti utakaa useme hapana nani anafanya siasa, acha pia mimi nifanye siasa. Wote watulie, kisha wangoje
hadi wakati tume la uchaguzi ambayo ni IEBC itatangaza that campaigns zimeanza officially. Then wote sasa waende at that time maybe the government itakuwa imekuja na njia ya kuhakikisha that wata campaign in a way that hawata spread the COVID-19. Lakini mimi naona ya kwamba serikali ilisema ya kwamba saizi wewe ama mimi kuzuia corona kunipata mimi ni jukumu langu. Mbona kama hao wananchi hawezi amua tu ya kwamba kwa mfano kuna mwanasiasa anakuja hapa siku ya leo na watu wasusie kwenda huo mkutano? Nilikwambia kitu last time ukaniambia nadanganya. Mbona? Hata mimi by the way nitalaumu wa Kenya. Ni nini ngumu tu mwanasiasa aseme anakuja mahali fulani na wewe amua tu na useme mimi sitaki kupatikana na COVID. Na uamue ukae kwa nyumba. Ni nini ita happen? Sababu hamuna faida wewe uende pale upewe zile 100 zile senti kidogo ambazo utapewa na yule mwanasiasa. Aanze pale kutoa promises ya kwamba sasa nataka kujenga hii barabara. Kama yeye anataka kujenga barabara, basi yeye atoke kule na wanakandarasi afanye ajenge barabara. Wanasiasa nitakana wajipange, wajue ya kwamba hii Kenya ama kuzuia haya maambukizi ya corona nahitajika waachana ile mikutano ya hadhara ambao wanaifanya kila kuchao kule sokoni, barabarani, maeneo ya kuabudu. Juzi pia kumekuwa na hilo jambo katika maeneo ya kuabudu ambapo wanasema ya kwamba wale viongozi wa kidini ndio wanaosababisha hawa wanasiasa kuja katika maeneo ya kuabudu. Mimi nadhani ya kwamba ni vigumu sana jinsi wewe mwanasiasa General of Police Mutiambaya alisema that hizi ongezea anything kenye the Mutahi Kagwe amesema, the CS health CS amesema, akasema that kazi yake sasa ni kuenforce, tena alinsist na kuinsist no political gatherings. But nimeshangaa last week tumeona the former Prime Minister Raila Odinga alikuwa na mkutano Nakuru na ungeangalia watu ambao walikuwa wamekusanyana, nikashangaa ile statement ya the IG mbona je implement. Nadhani alisema that yes ongeza anything, kazi yao ni kuimplement no political gatherings, but sikuona any action. The former Prime Minister alihutubia wananchi ambao walikusanyika hapo, ukiangalia baadhi yao hawana barakoa, ukiangalia wamefinyana, hiyo social distance hakuna. So nilikaa nikaangalia ile statement the Inspector General of Police alikuwa na insist that no political gatherings, mbona wa implement. Ni ile posta nimekueleza ya kwamba maafisa wa polisi ama usalama ni kwamba sijui tuseme ya kwamba wanawaogopa ama wanaheshimu sana wanasiasa ambapo hawezi kwenda kuwatawanya. Ama sijui kumefika aje ikafika mahali ya kwamba hawa wanasiasa wapewe muda wa kuvunja wale masharti yaliyowekwa na serikali. Tunapoona kule nyuma wakati haya masharti, wakati ugonjwa ulipoingia katika nchi yetu ya Kenya, napata kwamba maafisa usalama walikuwa on the forefront kuhakikisha kwamba masharti yanazingatiwa. Hamuna yule ambaye anagairi ama anaenda kinyume na ile masharti ambayo yametolewa na Wizara ya Afya. Lakini imefika tu wakati unapata ya kwamba wako tu pia. Inakwanga tu nimekwambia wanatangaza hizo measures leo this week, the following week kumetulia, the other week mwanasiasa fulani yuko na mkutano huko, mwingine yuko na mkutano huko. So I think pande zote zimelegea. Nadhani Ministry of Health inafaa ikuwe strict the way wana handle mwana Kenya ambaye avai mask. They wana handle mtu anapatikana nje beyond saa 4 ambao tumeona imeenda imekuwa worse. Hata sidhani kama ina serve tena purpose yake. Tumeona watu wengi sana wamepoteza maisha yao kutokana na hiyo curfew. The way wana handle makanisa sana wakati kanisa zilikuwa zimefungwa. Uliona kuna wakati pastor fulani alitolewa style nyingine, hakuna mtu alifurahia kutoka katika hiyo nini kanisa yake, na kuambia that kanisa ifai kukua. Ukiangalia vile polisi walikuwa na mhandle na ukompare vile wana handle politicians, nadhani hakuna fairness. So ningependa sana Wizara ya Afya the way wana handle hizo restrictions zingine, the way wanafaa kuhandle ni political gatherings. Na ukiangalia kuna aina mbili ya gatherings ambao waliban. Kuna political gatherings na kuna social gatherings. Ukiangalia social gatherings, they are very strict. In fact niliona hata commissioner wa Trans Nzoia akisema that yes amesema no social gathering completely. Mbona wasiseme no political gatherings completely?
Shida ni nini na hizi sides mbili? Hao ni viongozi. Kama ni viongozi sasa wanafaa wa lead by example. The way wanataka wananchi wa behave ndio pia vile hawa wanafaa ku behave. Unajua kikawaida ni kwamba wewe unaponiambia kwamba usifanye jambo fulani alafu unakuja kulifanya, inaonyesha ya kwamba wewe umetaka mimi nisifanye, ndiposa ukuje kufanya nini? Ufanye. So ni kama wanasiasa ama viongozi wetu, sababu wale ambao wanaitisha mikutano ni viongozi. Hata kama hawana vyeo katika serikali ama mahali pale popote, lakini ni viongozi ambao hao ndio wanao, sababu sijasikia wakati haya masharti yanapotangazwa na rais, kiongozi yote ama mwanasiasa yote akisema ya kwamba hayo masharti hatutayafuata. Utapata ya kwamba wote wamenyekea chini ya nani? Ya rais, kumaanisha kwamba wameheshimu kile ambacho rais anakisema, lakini kukitekeleza imekuwa ni vigumu. Unaangalia that wanasema from due to the public address from the President of Kenya, I hereby declare that I will not hold any political gathering for the next 1 month. Hiyo 1 month hataisha. 1 week shup. Unasikia politician fulani yuko mahali. Wakenya nao tafadhali tujijali kabisa, cause this COVID-19 inaua and it's real. Na kama uko na access to vaccine, kindly I'll urge you go for it. Cause ukiangalia watu wengine, ukiangalia Kitale watu wanangangana, people want to be vaccinated. So kama uko na opportunity ya kuwa vaccinated, please I urge you go for it. Hii vaccine nzuri sana na itatusaidia katika kufight COVID-19. Although the World Health Organization ilisema that tuko tayari kuishi na hii ugonjwa kama vile tuliishi na homa. Na by the way, some 3 days ago niliona World Health Organization imecondemn rich nations. Ukiongelea rich nations na unajua ni kama kina nani, kina US, kina China, for rolling out third COVID-19 vaccine shots. Booster shots, unajua hiyo booster shots ni ile mtu ulikuwa vaccinated ya kwanza, then unakuwa vaccinated ya pili, sasa hao kwa ya tatu. Nadhani Kenya tumefikia ya pili. So the World Health Organization inawakondemn, wanasema that wanachukua ya tatu wakati kuna hizi poor nations, sana poor nations za Africa. Hawajapata hata moja. Naweza sema hapo, najua huu ugonjwa si wa Kenya. Ugonjwa si wa Marekani. Ugonjwa si wa Uganda, ugonjwa ni wa kitaifa, ni wa dunia nzima. Na ili Uganda wawe safe, lazima Marekani iwe safe, lazima Kenya pia iwe safe. Kwa hivyo kuna hili shirika la inaitwa United Nations. I think wangeshirikiana wakisha kwamba mataifa yote yanapata hizi chanjo, na hapo watasaidia sana mataifa yote kuwa safe katika huu ugonjwa, ili dunia irudi kawaida. Sasa tuseme ya kwamba nchi irudi kawaida, dunia irudi kawaida, kwa sababu wewe unapoathirika pia mimi nimefanya nini? Nimeathirika. Kwa hivyo waleta ule ushirikiano ili kila taifa likuwe safe. Yenyewe hapo umesema ukweli, cause ukiangalia vile hata hiyo ugonjwa ilikuja, si ati ilianzia Kenya na si ati ilianzia US, ilianzia China. Na wakisema hata wajivaccinate wenyewe wasikuwe nayo, bado tu itakuja, cause sisi tukiwa nayo tutatransmit obviously. So tukimalizia words zako kwa wananchi pale nje, sana wale ambao wanakusanyika wakati wanasiasa wanaita mikutano za kisiasa, swali lako, neno lako la mwisho kwa wananchi hao utawaambia nini? Mimi ningependa kuambia wananchi wenzangu, sababu pia mimi ni mwananchi Mkenya, wananchi wenzangu, tafadhali wacha tuzingatie masharti ambayo yamewekwa na Wizara ya Afya pamoja na serikali yetu. Na ikiwa mwanasiasa yoyote atakuwa na mkutano mahali popote pale, iwe ni lazima ama si lazima uende, tafadhali keti nyumbani, acha yeye akuje pale. Atakapofika apate kwamba hakuna hadhara ambayo atapeana hiyo hotuba yake, basi hawezi rudi tena. Si ya kwamba hatumpendi ama si ya kwamba tumemchukia, si ya kwamba tumepuuza yale ambayo anakuja kutuambia, lakini tunataka afya yetu kwanza, alafu siasa zitakuja baadaye.
Yeah, thank you so much. I think you've heard that from Philip Simiyu. Let's embrace these restrictions that the government has implemented, because ukitaka wanasiasa kama wanataka siasa, there are other means of doing politics. They can go to media, we have televisions, we have radios. They can use other means rather than going for political gatherings. And that's all we had for today. Today we're talking about COVID-19 vaccinations and Olympics, in which Kenya performed well yesterday. The Under-20 championship that ended yesterday with one of our own, Emmanuel Wanyonyi, breaking the championship record in 800 meters. See you next time. Where when we introduce this going to school and all that stuff, even the female child is supposed to go to school, and when she goes to school, she's going to be taught about leadership. The people I know who can know them better are those other youth. So what I do, if I handle those youth toughly, they know what to do to my children. Yeah.